En juillet 2021, je suis arrivé chez Venture Orbital System, petite bande d'ingénieurs très sympa qui avaient développé un lanceur dans les calculs prédimensionnels et se posaient tout de suite le problème et la criticité de développer un moteur. Donc l'été 2021, les études avaient été terminées et on cherchait des partenaires pour produire ce premier moteur. Rapidement s'est imposée la solution d'avoir un moteur imprimé en 3D, de par notre technologie et de par des formes compliquées qu'on pouvait mettre en œuvre. On a donc décidé de contacter Saturn Technologies. Moi, je m'appelle Monsieur Greenlas Walter, je suis le directeur et le fondateur de la société, créée en 2001 par mes soins. J'ai créé Saturn Technologies sur les applications laser. On a donc passé et consulté plusieurs fournisseurs. La première fois qu'on a eu contact avec Latitude, c'est Latitude qui nous ont consultés. Au moment-là, c'était Venture Orbital qui nous ont consultés pour une remise de prix pour un moteur de nano-lanceur. On a fait une offre qui correspondait à des critères ou à cahier des charges qui a été défini par Venture Orbital. Ce qui m'intéressait pour supporter mes équipes, c'est un industriel qui soit capable de comprendre nos besoins, d'encadrer des jeunes ingénieurs et de pouvoir travailler en boucle très courte. Il s'avère que c'est Saturn qui a été retenu sur le projet. Et ça nous a permis, à ce moment-là, d'aller encore renforcer le savoir-faire de Venture Orbital sur le développement de ce moteur. Nous sommes arrivés au choix de Saturn parce que Saturn représentait pour moi la synthèse entre la personne qui peut fabriquer le moteur et qui peut faire ensuite toutes les étapes d'usinage pour arriver à un produit fini. On peut regarder aujourd'hui, 1 an et demi après, on a un moteur qui est prêt pour essai. Voilà. Donc c'est ça qui est intéressant. Grâce à Saturn, on a pu imprimer plusieurs exemplaires, améliorer nos connaissances et surtout arriver pour la campagne d'octobre 2022 avec 2 exemplaires moteurs qui correspondaient à tous nos critères. Le moteur est prêt, l'étape suivante, c'est le banc. Back, I think it's in February, we started the work, the actual designing of the test bench. But it was planned for the what we call internally Navier Mark II, which is the flight engine, which is a bit more powerful and more optimized. As some of you may know, designing test benches of that size and that complexity takes a while, costs a lot. We started the work really early in February, so we can be ready by mid-2023. For the Navier Mark I test, we planned with the partner to lead the test campaign with their own facilities. Our job was just to have the Navier Mark I ready with all the sensors, ready to be tested. So we were. And then we realized soon enough, around March, that our partner would have some delays. It had an impact because we plan on testing the Navier Mark I engine
like maximum June, perhaps July 2022. As we worked on the Mark II test bench inside the company, we realized with a lot of partners that, there were some extremely long lead times, multiple months long, which was of course the impact of the war, but even before that, COVID, on many different items. We realized it wasn't going to be working, And that's exactly when, around May, June, that we decided to go all in, like, really all in. Like, we took people from the propulsion team, we took people from the architecture team, people from the electronic and software team to work on what would be our Navier Mark I and Navier Mark II test bench that we called Tenacity, of course. You can see now the link. We worked on the design, we passed the CDR of the test bench, and we started procuring all the different components with incredible partners that really helped us get all the parts in an incredibly short time. So yeah, we are now in June. We discussed with our partner, definitely it was impossible to test on their facilities before 2023. So we said, okay, your own facilities, your own test bench will not be ready. We still want to, of course, test with you and to hot fire the engine. Can we look together on whether we can bring our own Tenacity bench? Let's see if it works, technically speaking, and also in terms of regulations, etc. Long story short, it didn't work. So yeah, we decided to find another test zone. And so we of course went to SaxaVord. We said, okay, you guys are doing the launches, do you have any test zones for us? And they said, yes, of course. It required a lot of people, incredible dedication. It was just an impressive feat from our team. People worked through the summer to make it possible. And yeah, we had, of course, a lot of issues during the development of and the assembly. In the end, it worked fine. And then, on the last day of September, we finally put the container and all the stuff on the trucks, destination SaxaVord. Il y a un gros potentiel et on attend tous que ça fonctionne. Donc voilà, on est une équipe jeune, on a besoin de se faire confiance, on a besoin d'avancer ensemble, de se prendre des coups durs, c'est pas simple, mais on va y arriver, j'ai aucun doute que ça va fonctionner. Donc à bientôt à SaxaVord. So we shipped it to SaxaVord. And yeah, now waiting for the whole assembly back at SaxaVord to start the test campaign. C'est vraiment là où on a vu le banc prendre vie. Tout est beau, tout est à découvrir. D'être ici, c'est quelque chose d'inédit. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de refaire ça dans ma vie.
Bye.